Tanzania ni miongoni mwa nchi yenye sera, sheria na kanuni nzuri ambazo zinawapatia wadau mbalimbali wakiwemo jamii majukumu ya kuendeleza uhifadhi, kusimamia na kunufaika na rasilimali za misitu. Hata hivyo, licha ya kuwa na sheria hizi na sera, kuna changamoto zinazokabili sekta ya misitu katika nchi hii leo. Kikundi kazi cha misitu Tanzania kilikubaliana kwamba kuna haja ya kuendesha majadiliano kupitia mitazamo na maoni ya wanajamii juu ya usimamizi wa misitu. Mjadala huu ulihitajika kama hatua ya kwanza ya kujadili masuala ya usimamizi wa misitu kwa umakini. Shirika la Jumuiko la Maliasili Tanzania, TNRF, linaloratibu kazi za kikundi kazi cha kujifunza utawala bora wa misitu, FGLG, waliandaa mjadala huu uliofanyika katika ukumbi wa New Africa Hotel jijini Dar es Salaam mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Jumuiko la Maliasili Tanzania, TNRF, alifungua mkutano kwa kukaribisha wadau na kueleza lengo la mjumuiko huu. Karibuni sana ndugu zangu kutoka vijijini, karibuni sana katika mkutano huu. Lengo kuu likiwa ni kushirikishana mambo yanayojiri katika maeneo yetu tunayotoka. Tunasoma kwenye magazeti, tunaona kwenye TV na kadhalika. Lakini leo tumepata fursa ya kuweza kukaa pamoja na kuweza kushirikishana yale hasa yanayojiri. Na ni vyema tusikie kutoka kwenu wenyewe wakereketwa wa masuala ya misitu katika nchi yetu ya Tanzania. Mwezeshaji wa mkutano aliongelea sera, sheria, miongozo ya usimamizi misitu Tanzania. As part of the legal framework underpinning the forestry legislation, I just want to mention these two. The Local Government Act, it's actually the Local Government and Miscellaneous Amendments Act of 1982. This is a powerful act because it formally recognizes the village level as a government, able to make bylaws, and these bylaws are enforceable in a court of law. Very important, very powerful. Another piece of legislation was the Village Land Act, which gives the village council, on behalf of the village assembly, the powers, the mandate to decide on the allocation of village land. So they can also set aside a piece of land and call it the Village Land Forest Reserve. Mratibu wa kikundi kazi cha misitu Tanzania aliongelea changamoto za usimamizi ambazo alielezea kuwa anaziona kama fursa za kuzingatia kuboresha usimamizi bora wa misitu. Look at this person here on a bike. Where is he getting the charcoal and where is he taking? And if you ask him if he has any permit or license, he has nothing. If you look at that lorry load and you ask the documents and ask how much volume they are carrying, you'll be surprised. In one lorry, it was carrying, they told us it was carrying 60 cubic meter. But we are with our senior government staff, when we measured it was 100 cubic meter. And that leads to the third point of collusion. Why is it transporting that amount of lorry? And nobody cares. What is happening? Communities, most of these communities have never been reading this document, this policy and guidelines. First of all, they understand the language. And when they go to the district, they end in the district, they don't go to the village level. So it's a lot of problems, and we see them as challenges. Mjadala huu ulitoa nafasi kwa baadhi ya wanajamii kushiriki ili kutoa uzoefu wao na changamoto katika usimamizi misitu mbele ya wataalamu walioalikwa. Mimi kama mimi, kipindi nilipokuwa sijashirikishwa na nilipokuwa sijapata elimu hii, nikawa nasema kwamba hii kazi ya misitu ni kazi ya serikali kuu na idara yao ya misitu. Mimi hainihusu wala mwingine haimuhusu. Lakini kupitia kampeni ya mama misitu nimeweza kutambua kwamba kazi ile si ya idara ya misitu peke yake na wala si watu, yani ni kusema wa serikali kuu ndio wahusika wakuu, ni wahusika ni sisi sote. Ilikuwa kikubwa, ushirikishwaji ulikuwa haupo. Elimu ilikuwa haipo kwa wananchi. Watu walikuwa hawajitambui.
Na asilimia kubwa mimi kama mimi kipindi nilipokuwa sijashirikishwa na nilipokuwa sijapata elimu hii, nikawa nasema kwamba hii kazi ya misitu ni kazi ya serikali kuu. Ninachoomba sasa tufike katika ngazi za kisheria. Kama tuna vyama hivi vya wanasheria kidogo kwa kule vijijini, hilo ni tatizo. Kwa maana mwananchi wa kawaida anaweza kumkamata mtu akambabaisha, mimi askari polisi, mimi si nani. Kwa hiyo kidogo kama kwa sheria ukiwa uzijui, unajenga ile uoga fulani, mimi nimkamate huyu mkubwa wa polisi au hichi chombo chake. Kwa hiyo kidogo unaweka wasiwasi, unamwacha, kumbe naye pale yeye anavunja sheria. Katika doria misituni tulishakumbana na vitu vingi. Kwa mfano, tuliwahi kukutana na magari ambayo yanasafirisha mazao ya mkaa. Gari lile utakuta kwamba lina kibali. Kibali ukiangalia kibali, ameshasafirisha mkaa, ameshapita vizuia karibu 3 au 2, lakini kibali hakijafutwa. Gari linapeleka mzigo, lakini ukizunguka baada ya siku 3-4 utaona tena gari lile tena lina mkaa, limetumia kibali tena kile kile, na wakati nyuma kimeandikwa kwamba hili gari, yani kibali kimeandikiwa nyuma, gari lilikuwa limeharibika kwa maana kwamba ule mkaa haijasafisha mkaa kile kibali. They were all saying that the communities are very interested in being able to manage the forest. They would like this opportunity. They feel that the level of education and awareness needs to be raised. They feel that they would like to have a strong cooperation between the different levels of government. They feel that sometimes this is lacking, and that sometimes government agencies which are supposed to be supporting them are the ones who are undermining them. I should point out that one of the testifiers also mentioned this situation in the joint forest management. They make an effort to manage the forest, but there is no benefit sharing agreement to date. So their benefits are very unclear. This discourages them as well. Balozi wa Norway, Mama Inga Naess, alielezea pamoja na misaada ya kifedha kutoka kwa mashirika wahisani wa nje, lakini bado tu misitu inaendelea kuharibiwa zaidi. So it was a good intervention that we listened this morning. And what I really agree is that yes, Tanzania has strong policies. You have laws and regulations in place. The biggest challenge is governance, enforcement of the laws and governance. I think the goal of protecting the valuable forests have been in place for many decades, but still forests are disappearing at an alarming rate. Norway, Finland and other donors, we have been there for many years, committed and actively engaged in supporting Tanzanian government, supporting civil society, but the forests still disappear. And what we learned this morning was that 90% of what was needed to manage forest were provided by donors, but still the forest disappeared. So it's not lack of funds, it's lack of willingness, lack of enforcement, and maybe lack of incentives for local communities and for the national authorities to really do something. Mapendekezo mengi yalitolewa na wadau wa sekta ya misitu walioshiriki, kama vile kuwepo na utekelezaji makini wa sera, kukomesha rushwa, uboreshaji wa miongozo na kuzipatia jamii shughuli mbadala ili waondokane na uharibifu wa misitu. Katika mengi yaliyozungumzwa hapa na mashuhuda, nilikuwa nahisi kama ni mimi tu ndio nimeletwa hapa kuambiwa, kwa sababu kwa kiasi kikubwa yaliyozungumzwa hapa sisi kama serikali ndio yametugusa kwa zaidi ya 90%. Hata ukizungumza TFS bado ni serikali. Unapozungumza law enforcement ndio unaniambia mimi moja kwa moja. Kwa hiyo katika challenge kubwa ambayo tulionayo sisi sote kwa pamoja, pia ni lazima tuanze kuona kama serikali na wadau wote, hata sisi wa misitu, wakati tunahangaika kuwapa elimu watu kulinda misitu, lakini at the same time we must think of the alternative, the other way. Kama tunawazuia wasikate mkaa, ni nini tuende kuambia wafanye? Maana wao wanahisi kukata mkaa
ndio shughuli yao ya kuwapatia kipato chao cha kila siku. Naomba wanajamii msikate tamaa. Serikali wakala wa huduma za misitu tunalifanyia hili kazi. Moja ya majukumu ambayo tumepewa baada ya kuwa wakala ni pamoja na kuimarisha usimamizi wa rasilimali hizi za misitu kwa kushirikiana na jamii, hasa ukizingatia kwamba wataalamu wa misitu bado ni wachache, lakini pia serikali haina uwezo wa kuajiri watu wengi. Vipaumbele vya serikali kama mnavyojua kuna elimu, kuna afya, kilimo, maji, lakini hizi issues zinazohusu mazingira zimewekwa huko mwisho huko. Lakini sasa hivi as TFS baada ya kupewa semi autonomy, that's why we are looking this, because we have now some autonomy to do. Ndio maana tunasema tumeweka hata hizi last week tumeongea tuone namna gani ambavyo tutarudisha hizi faida zinazotokana na vitu hivi kwa jamii. Kweli wote tunaitumia mazao ya msitu, na vile vile hata tofauti, unajua ikiangalia kwa ndani zaidi, tofauti ya jamii, sekta binafsi na serikali wakati mwingine inakuwa haeleweki wakati mwingine. Sababu huko unaona kuna wakilishi wa jamii, lakini baadhi wenu vile vile ni wakilishi wa serikali ya kijiji kama sikosei. Na vile vile kuna wengine ambao bila shaka mnauza mazao au labda kuna biashara nyingine ambayo labda unafanya nyumbani. Kwa hivyo actually nafikiri inakuwa sio sahihi wakati mwingine kuanza kuonyeshana vidole hivyo, kwa sababu wote tunashirikiana kwa jumla. So it was a good intervention that we listened this morning, and what I really agree is that yes, Tanzania has strong policies. You have laws and regulations in place. The biggest challenge is governance, enforcement of the laws and governance. I think the goal of protecting the valuable forests have been in place for many decades, but still forests are disappearing at an alarming rate. And of course we really understand that if the local people doesn't have any benefit from protecting state forests or national forest reserves, they will not care. They will not commit themselves. So of course that's a real lessons learned and it should be implemented. Swala la utawala bora ni swala ambalo la muhimu sana katika uhifadhi wa rasilimali za misitu. Lakini uzoefu wangu unaonyesha kuwa wakati wote tumekuwa tukiwekeana vidole. Wanajamii wamekuwa wakisema serikali haifanyi kazi, lakini wakati mwingine tena serikali imekuwa ikisema jamii haifanyi kazi. Sasa mimi nilikuwa natoa maoni kuwa miiko iandaliwe. Miiko kwenye ngazi mbalimbali, kuanzia serikali ya kijiji, kuanzia kamati, kata, wilaya mpaka na TFs, kuwepo na miiko. Lakini pia hiyo haitatosha tu. Na hii miiko pia iwepo mpaka kwenye private sectors. Na kuwepo na mpango au mkakati wa kuhakikisha kuwa hii miiko inatekelezwa. Kwa ujumla nimesikia wengi wameongelea masuala ya utawala bora. Wengi sana, sio wote, lakini asilimia kubwa sana imegusa masuala ya utawala bora. Kwa hiyo inaonyesha kwamba utawala bora kwa kweli ni central issue kwa ujumla. Nilivyopata mimi anyway. Kitu ambacho ni nzuri kutambua, kitu ambacho bado ni muhimu kuendelea kuishughulikia. Ushauri wangu kwamba tuwashirikishe watu wote, watu wazee maarufu kwenye vijiji, makundi ya vijana, wanawake na wanaume, lakini vile vile watu wa dini, yani watu Waislamu na Wakristo na viongozi wote, wajumbe serikali za vijiji na kamati zote zile za mipango na fedha, kamati za maendeleo ya jamii, yani hizi zote kwa tukishirikiana nazo tutakuwa na uwezo mkubwa sana wa kunani, kwa sababu kuna baadhi ya wananchi bado kidogo wanaleta dharau kutokana na kwanza sheria hawazijui, alafu pili wao wanaliangalia hili la leo ambako anajikuta na njaa, kesho ajui madhara yake ni nini. Nashukuru kwa mkutano huu wa leo. Kwanza nashukuru tumeweza kubadilishana mawazo kwa kiasi kikubwa na kwa kutumia balozi mbalimbali,
na kutumia viongozi wakubwa wa serikali, hususan ni viongozi wa idara ya misitu, na nimefurahishwa kuwa na mkurugenzi wa misitu leo. Tumeweza kuzungumza kwa kina, tumeweza kupata majibu katika maswali yetu, tumeweza kuelekezwa pale ambapo tusipofahamu.